ụtụtụ ọma nọ ndebe anyị nke onye chiri nya zelo ka bụ ịnabata anyị n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa bụ Wednesday bụlụ mkpụrụ abalị 29 n'ime ọnwa June n'afọ abụ 2022. Abụ m na onye nwokoye na-asị gị nnọọ n'ihe mmemme anyị nke tata. Ngwa anyị ga-amalite site n'iwetala unu ihe dịgasị n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche nke anyị kpọrọ press review n'onu bekee. Ngwa sonyela anyị. Ọ dị mma nke a bụ ịnabata gị kpọmkwem na ihe mmemme press review nke tata bụ Wednesday malụkwa na taa bụ ụbọchị anyị ji akwalite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo. Afọ mbụ na onye nwokoye wee na-anabata onye ọbịa sonyegola anyị bụ Uzezie Chuka Uzezie. Daalụrị nne Chuka maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a. Nwanne m nwaanyị nọ nye. Daalụrị nne. Arabelije nọ ya nna anyị taa. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ site n'ije na nke bekee kpọrọ webụsaịtị anyị na-akpọ ya Ọnyanwụ Ududo ABS ka anyị fụ akụkọ dịgasị na nyabụ ebe ka anyị wee malụ ebe asụlasụ debele ọdụ n'ụtụtụ a. Anambra Culture, Entertainment and Tourism Commissioner Onyenji urges traditional institutions to uphold truth in resolving disputes. Youth activist Onuko laud Soludo for focusing on transformational agenda. Anambra government bans MDAs from revenue collections. Odima ogadekwa maka itinye ọnụ na okwu gbasara transformational agenda nke a na-ekwu na ọ bụ ya ka gọvanọ na-agbado okwu na ya n'ọchịchị ya. N'eziokwu ihe niile gbasara obodo anyị bụ Anambra steeti kwesịrị transformation mgbanwe n'eziokwu maka na ịna-anya ebe anyị si abịa na ebe anyị chọrọ ịnọ ịfụ na n'ezi onye anyị gwewe onwe anyị eziokwu onwe ihe na-aga ka o kwesịrị ịganụ ruo kịta. Ọtụtụ ihe bụ ihe na-agbakasị ndị mmadụ arụ. Issue of income, insecurity and so on and so forth. So any delay in all ramifications
ọ bụ ihe gbasara ọrụ ugbo, ọ bụ ihe gbasara arụ ike, ọ bụ ihe gbasara ụzọ, ọ bụ ihe gbasara otu esi ekpo afịfịa ezinye refuse maka ana m ekwuliri ya na-aga n'iru. Anyị nwere ike inyelu gọọmenti aka n'idobe obodo anyị n'okilikili anyị ọcha. Nke a nyelekwazi aka ihe gbasara arụ ike, maka na otu ihe ndị mmadụ na-aya ugbu a bụ ihe gbasara otu anyị si edobe gburugburu anyị ọcha na otu anyị si manage refuse. So this I continue to say can start from the house. Ana m ene n'otu ndị mmadụ si ebuku inyi dị iche iche bupụta n'okporo ezi ma ebe ha na-atụ. Ụfọdụ na-abụ ha nwere ike ikechi ya n'akpa ma ọ bụ even kpaa oke. Sorting the refuse. You must not bring out materials like clothing, paper, bottle, and every day. You can decide to accumulate them a little bit and bring them out maybe weekly, monthly, Then, biodegradables, nwere ike ilele ule. Ụfọdụ n'ime anyị bi ebe ha nwere ike ịwụsị ya n'ukwu unele ma ọ bụ ma obele agbụgbọ compost. Ị na-etinye n'ime be gị, you now use it as manure later, and so on and so forth. Otu akwa ka ọ dị ihe gbasalụ arụ ike. Ọ bụrụ ị na-anya kịta n'ụwa gbaa gburugburu, ọ bụrụ sọ gọọmenti ka ekwesịghị ịrapụrụ ihe niile. Gọọmenti right now enwere enough resources to take on everything simultaneously. The same thing with security. Enwe m obi aṅụrị na Governor Soludo have been practical about security in Anambra State by engaging communities in what is called community policing. So revitalizing the vigilante services in the villages. I think once they're empowered, these incidents, because the operation, know your neighbor, and so on and so forth, all go a long way in help in coordinating or improving insecurity anyway. So there is laudable. Also, the faith-based organization, churches, and other organizations have to come in so many ways. And so on and so forth. Biko nya dịkwanụ n'nwute na anya manitere oge anyị kwesịrị ịmalite. Malụkwa na ihe mmemme na ị nwere ike isonyela anyị nwere akala dị n'onyonyo oge ị ga-eji wee kpọọ wee tụnye ụtụ nke gị ma ọ bụ jụọ ajụjụ dịka o si wee dị gị n'obi. Ka anyị gazie n'akụkọ akwụkwọ mbụ anyị ga-ewetalụ n'ụtụtụ abụọ New National Star, ka ifo akụkọ dịgasị na ya dịka nsimala anyị na-agụpụta ya na bekee na-atụgharịzi ya na onu Igbo. Anyị ga-afụ Kano calls for calm in Southeast as court dismisses bail application. Na iru obodo ba akwụkwọ bụkwa ihe eselese ebe Kano na-apụta na nyabụ ụlọ ikpe nyanwa. Man renounces IPOB membership over killing of father and brother. APC PDP should have zoned presidential slots to Southeast. 60-year-old professor arraigned in Rivers Court for rape. NLC TUC pledged support for Obi's presidential ambition. 2 passerbys shot by soldiers. Police clash in Bayelsa. Many feared killed as gunmen attack Ebonyi community. And I got from na akụkọ ndị ọzọ gasị dịgasị iche iche ka anyị nekena ya na nke banner headline anwa. Kano calls for calm in Southeast as court dismisses bail application. Nke a bụ dịka ejelu ụlọ ikpe ụnyaahụ. Ama m na otu ndị mmadụ gelu ntị ụnyaahụ n'ihe megasị ka amalụ nke na-emekwanụ ka o si na-adị o nwere asị n'ebe udo dị ka ọganiru na-adị. And ndị be anyị na-ekwu na onye meghepụ ọchụba maka na oke nọ n'ụlọ ngwala oke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga. Ya bụ na ndị be anyị ọ bụgodu na ihe anyị na-achọ dị mma nwere onwe na ụdị ọbụla ọ bụrụ actual separation from the entity called Nigeria, but through independence in terms of economic independence, social independence, political independence, and so on and so forth. Not to be shackled. Ikedai na ndị nwelu ebemekpe ọzọ okwu ọzọ o omenala ọzọ omanya ọ bụrụ ihe ndọghachi azụdịla anyị olukwu ebe ahụ ekebi ya ma nke ọfụma. Ọ dị mma ka ọ dị mma na-aga nyere nwere ndị na-akpa anyị. So that's the best thing because anyị meghepụrụ ndị ilo ha abata agwa anyị pịapịa.
So the best way and the best approach is to engage constructively all our partners in this development process, other tribes, other states, other entities, in a way. Makana kuna ongo mbo eheju onye ụlọ eheju onye nwụrụ anwụ afọ. Ọ bụrụ na ndị Nigeria si na ama enwe restructuring, a time will come ha nwa bụ ndị ya ayọbanụ ka enwe. Maka na Chineke emegolu ndị be anyị amala. Anyị bụ nna gbara onwe anyị mbọ n'ọnọdụ ọbụla ụtọ ọbụla o si na onye ọbụla esi bụ ọnwụ. And ị na-anya ọ dị ka eziokwu na obodo anyị aga n'iru otu o kwesịrị isi wege, but inekwa anya na be anyị ba n'Igbo, especially na Anambra steeti a, efu na onye ọbụla na-esi ọnwụ na-eme ihe ọnwụ nwere ike imele onwe ya. O nwere onye na-echebezi gọọmenti n'ihe ọbụla. Onye ọbụla na-eji aka ya na-esili onwe ya ọnwụ ihe niile ma mmiri ma ọkụ ihe ndị ọzọ dị ya. So ihe okwu maka udo magburu onwe ya. And ọ bụzi na ndị maka na ị na-anya ndị na-abute ọgba aghara bụ the criminal elements. Anọ ya bụ ihe na-achọkwazi ọtụtụ ndị mmadụ the professionals, academics. Ngwa ka anyị nabata onye n'ebe a. Ụtụtụ ọma. Keda biko gbanyụọ igwe okwu gị. Gbanyụọ ya ọfụma ma ọ bụ isi ebe ọ nọpụ. Ọ dị mma ọ bụ na ị chọrọ isonyela anyị kparịta ụka n'ụtụtụ a ka ọ wee daba, biko o kwesịrị na ị ga-agbatu igwe okwu gị ma ọ bụ pụọ n'ebe ọ dị tutu ị na-agwa anyị okwu n'ụtụtụ a. Ngwa ka anyị na-ekwenye na nke a sị na ọtụtụ ndị mmadụ ka egbugolo, ọtụtụ ndị mmadụ ka egbulu dịka ndị bụ egbe wakpolo community na Ebonyi steeti. Tutu anyị neba anya ka anyị nabatakwa onye a. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ngwa Daniel. Ọ nwerekwanụ ebe ọ bụla egbolo aja mgbele a nọrọ na obodo anyị bụ Nigeria nke ikpeazụ ihe gbasalụ ihe na insecurity. Okay, so ifu na ọ bụrụ ntị ọfụ abịa bụrụ ihe ọfụ no ihe anyị na-eche bụ ka every governor to rise up to the occasion of being commander in chief. Eziokwu na ya ma na eziokwu na they are not really in control of the armed forces, the police and other security agencies. Mana ka ha kpaalụ dịka atụmatụ Governor Soludo to empower community policing, vigilante services. And that way find out that onyo ndị eberimanu nwa na-emegasị ha dị iche iche chọzie ikpaalụ ọbụla ọfịa ha arụ. And ifu na obodo niile nwe ndị nche nwe ndị security ha na ọ ga-adịrị ha mfe obodo dị iche iche ịgbakọta aka ọnụ nwe onye ọ na-akpagbu ha ma otu ha esi ekpozi onwe ha n'igwe eji egwu okwu ịmago enweghị ike arrest the situation wee chebezikwazi eli mgbe ndị polisi na ndị uwe ojii na ndị amị ga-abịazi wee nyere aka. So ekwenyeghị m na ọ bụ ihe fiala arụ ime nọ na ndị isi si na mgbago from federal gbalata they are not serious, they are not committed to insecurity. As far as I'm concerned, ego one etufugo etinyego n'ihe gbasara security n'obodo anyị is much more than enough to arrest the situation. Man, I want the way political will for some reasons. Probably many people are benefiting from this insecurity at the top echelon. Oh, ọ dị mma ka anyị jee n'akụkọ akwụkwọ Punch newspaper ka ifụ akụkọ dịgasị na the Punch newspaper n'ụtụtụ a. Ex-CJN to get 2.5 billion naira benefits. Senate begins a corruption probe. Kilikili okwu dị n'okpuru ya. Retired CJN entitled to gratuity that is 300% of 3.36 million naira annual basic investigation. His earnings will be intact. He is entitled to official car, houses, says NGC source. Mohammed battling condition before appointment, visits Dubai for treatment, source. A dollar hits 615 naira. Local raw materials sourcing drops to 54%. NICOM cancels Niger Insurance Standard Alliance licenses. We will apply pressure to help Ekweremadu reps Nekunka. 13 marginal fields dormant. FG awards 57 to new investors. I have quasi reps Grill, NNPC, NMDPRA,
marketers over rising petrol diesel prices. Aggrieved aspirants reject INEC list, begin multiple court cases. I got first lesedi n'iru akwụkwọ a amarom na ihe dị otu a ka dị na-eme na bai na ụmụaka nọ na nkịtị wee na-agụ akwụkwọ onye bụ ihe lesedi n'iru The Punch newspaper. I got fukwazi akụkọ strike. Abiodun meets labor today, laments cash crunch. Sexagenarian dies as friend steals ATM card, withdraws 700,000 naira. Exercise restraints. Buhari tells aggrieved senators. Exercise restraints, Buhari tells aggrieved senators. Lagos airlifts 1,598 pilgrims, promises refund. Your deputy governor sues assembly over impeachment move. And Ekiti workers give Fayemi 21-day ultimatum over unpaid entitlement. Ne anya niru akwụkwọ anwa ka ifu ka ụmụaka isi wee nọlụ wee na-agụ akwụkwọ ha nọ na nkịtị wee na-agụ akwụkwọ. Ihe dekwulebe asị na anayo community 6 government helps dịka ụmụaka nọ na-agụ akwụkwọ. Ngwa ka itunye ọnụ. Ihe n'anya ọ bụ ihe mwute. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya jọgburu dị na njọ sigbo nkapụ n'isi. Ihe n'anya n'iru akwụkwọ ederede ahụ bụ Punch. The flash headline is about the ex-Chief Justice of the Federation of Nigeria. And they go 2.5 billion gratuity. They go corruption probe because on in the mother they go on the fellow justices of the Supreme Court me accused. All of them came together, signed a petition against him for corruption. Secondly, if Kwazie Omaka Kaneteto Omaka not at the base, the condition this leadership not subjected her to. Case where Zokwano Matakali determine Ihogabu Makana Aokogaboke Yesineju. All the environment is about nature and nurture. Now, I will asemuko ijekita ihe anede nweke apụghị ogwa na ekwu ọbụna ndị be anyị na-adọ fast otu ha si adọ n'iwelu our leaders na-adọ fast in solving problem of the lead of the citizens ndị a na-achị achị karịa ka ha si enekwata onwe ha anya ijekita enwere ike tutu echi niile otu echi anele ọbụna apụghị 2.5 billion ọ na-apụghị ya wee na-agwazi anyị mana corruption probe akịta nwere ike next 10 years aka ebuchaghị ihe dị na ya. The same way ije jụọ kịta maka ụmụ akwụkwọ anọ na enwere ike ọ bụrụ na 10 years ago emego approve ego a ga-eji wee lụ ebe ha nọ ma ọ bụrụ mmadụ na ofu ebe rie ya. So ihe na-egbukwa n'oisi dị ya n'uji. Anyị mana ọ bad leadership problem anyị n'obodo a. Mana anyị nwa na onwe anyị sokwu eme ọkwa 2003 na ha abịa kịta. Onye nyere nwobele akpa rice, onye nyere nwobele nnu, onye nyere 2,000 naira ma 10,000 naira. O megini owelu. Ọ dị mma ka anyị na-ekene anya na nke akwa. Ịma kedu ya na-akpụ ya Nigeria dịka arọkwụrụ arọ. Anyị ma na ọtụtụ oge na ọ na-abụ emechaa ntụnye aka ejebe court. Mana nke a ka emere ntụnye aka ejebego court. Ọ sị no aggrieved aspirants reject INEC list, begin multiple court cases. Ọ ka mma na-akwọrị mmiri mgbe ọ nọ n'obe ọkpa maka o nwere ike ọ bụrụ na that corruption o bidogo ọ bụrụ ndị mmadụ binyere aka maka na ọ na-ewute m na dị eme direct primaries. Ọ bụrụ na ọ dị constitutional that all party members will vote in the candidates, that is true democracy. Mana nke a na-eme delegates, even the party members amara onye ga-abụ delegate. That is where the corruption starts. And I bet you that even ndị ahụ egolo ego as delegates ọ bụrụ onye ha tụnyere bụ ndị afa ha jela INEC. So also ngwanụ na ihe na-emefu ndị soje social president nachi ihe azụ ndị win go senate already chokazi party wepụ afa ndị win senate maka na ha ezutego ego their state or the legislator much enough wee chọkwazie ka ha weghalụ oji. So na ọ bụrụ democracy ka a na practice na ọbụla see JEDAC and see expedite action on those cases so that the people win whatever how otu ọbụla
the process lead to their emergence day ya bụrụ ha je anyị na-adọnyelu ha ukwu ka ana m adọnye ha ukwu and si na-emesi nye si mee ya ngwa ngwa ya kalị natara 1 month or 6 weeks ọ dị mma ka anyị na-anya na New Telegraph newspaper ka anyị fụ akụkọ dịgasị na ya 2023 presidential poll AA cites forgery allegation moves to halt Tinubu APC's ambition wants court to stop INEC from listing ruling party standard bearer. Another court refuses suit seeking to stop Tinubu Atiku's participation. Orders plaintiffs to put defendants on notice. Fixes July 14 for hearing. Ex-Lagos governor certificate controversy unnecessary. Nkabo Ozodimma na-ekwu. Federal High Court shifts Kano's trial to November 14. Dismisses bail application, refuses to revoke arrest warrant. IPOB leader challenges suit in appeal court. Hajj 2,438 Lagos pilgrims to miss out as Saudi restricts slots. Kilikili Okudinobule LASG set to refund 250. Aiga Fukwaze, no refinery working in Nigeria at the moment. Kiari speaking says over 200 illegal refineries in operation. 2023, organized labor drums up support for Obi. National Assembly will amend Electoral Act to address loopholes. Lawan Neku. APC primaries will address members' grievances ahead polls. Buhari Nekunka. Nenu Aiga Fukwa Akoko IMF Nigeria's 2022 3.4% growth outlook optimistic. Senate to probe a petition by Supreme Court justices. Kilikili Okudinobule say NJC backs a suit seeking review of judges' salaries. Court fixes July 15 for ruling. Akụkọ ka nkụ na nyabụ New Telegraph. Amamebe anyị ga-ebido ebido. Asị m kwuo ka ekwu okwu akpụ n'ọnụ ihe gbasalụ the forgery of the papers. Nya oluwale na ọbụ ndobe anyị akpọrọ akpọ akwụkwọ gbasalụ their qualifications. Enwekwana ihe ọzọ ọ bụ na anyị chọrọ egwu onwe anyị eziokwu. O nwere ihe dị na maka asị na-agụ onye abụ ibi bụ ikpo n'efienu. Mana eziokwu o nwere ihe dị n'ichepụta akwụkwọ dị asambodo dị iche iche na-enye ya okwu Ebie. adajụ onye ọbụla ndị chọrọ ịtụkwasara obi maka na ihe mee mgbe nke Buhari asị ihe Tinubu wee sị anyị ọ bụgo nnepa biil ya ka o wetara na a ga-ewu otu ahụ gosi na o nwere ndị nọkwasara obodo a n'elu ka asị nọ nke ha ka ọ bụ ajụbụrụ ọ bụrụ na Naịjirịa bụ ụlọ ngwa afịa anyị nwee shi azin ya anyị ga-ahọpụta ụdị mmadụ Buhari ka ọ bịa nọrọ n'isi ya nedobe ya anya anyị ga-ahọpụta ụdị mmadụ dịka Tinubu n'oge ugbu a kịta ihe na-esiwanye ike n'ụwa gba gburugburu ka ọ bịa bụrụ onye ga-ahazibe ụlọ ngwa ahịa ọ ihe ndị be anyị kwesịrị ịjụ onwe ha maka na nke bụ eziokwu bụ na ha gbakọ ka ha rere udine ha tọtuo ngịga mee ihe dị na ya so ọ bụrụ ha dị ekwu okwu mụ na gị bụ nke bụ eziokwu maka na anyị na ihe na-aga n'ụwa gba gburugburu obodo niile na-aga n'iru obodo niile na-echere onwe ha ọganiru ha na-achọ ndị nwelu ngabasị na ọ bụrụ ndị na-ekwu a na-achọ ndị nwe ngabasị ndị nwe track record ndị afọ na n'ezie na ndị a na ebe ha si abịa na ihe dị iche iche ntụziaka dị iche iche ha mepụtabugolo onwe ha n'ebe dị iche iche ha lụgo ewesị ebe o mere ọfụma na nke obele n'ezie ọ ga-emenwe ọfụma na nke nnukwu mana otu o si wee gbatakwụrụ kịta bụ na onye agba ka aghọlị ka a na-eme anyị n'ihe gbasara ndọrọndọrọ n'obodo a onye zute ego karịa taa echi niile enye ọkwa karịa izute ego karịa na nke ahụ ị na-anya n'ihe gbasara okwu dụgasịrị ụlọ ikpe na kandidesi nsị kịta ka ndị judges and justices ga-eme ha kwesịrị ime echi niile egwukwa ha wayo maka ihe a na-ekwu okwu kịta even the justices of the Supreme Court ka
onye isi ha na-eri ma nke dịrị ma nke dịrị ha mazi ha na-eme ndị ordinary citizens nọzi enwere a whole justice of the Supreme Court ka onye ibe ha kala obi rie nke ya na ha. Ọ dị mma ka anyị na-ekene anya n'ihe gbasalụ amend bills a na-eme amend. National Assembly will amend the Electoral Act to address loopholes. Ajụjụ m wee bụrụ ọ bụ sọsọ elubere ene mgbe eji emenya bụ ihe achọghị imezigharị. They had 8 years. Ha nwelu afọ asatọ inebanye ihe anya. Gịnị mere na ha emere? Nke ha mere eme ha chere na ọ ga-abalị ha. Oluzie ka ọbara ọlụ ha. Abụghị ka ha na-agbazi kịta jezie ka ha pichiwe ebe ahụ megide onye ya fezinu nke ọzọ arụ. So ifu na ọ bụrụ okwu mụ na gị ka ndị a na-ekwu okwu akpa ha ka ha na-ekwu. Echetara m akwụkwọ ịgụ mgbanwe anyị nọ na ihe na secondary school a na-akpa animal farm. Ọnya bụ ihe na-eme na Naịjirịa nke ikpeazụ. Onye banyere ana ọ dị ka ibia, onye banyere ana na mmọnwụ a na-akpọ politicians o mewe ka ibia. Mana enwe m olileanya na ndị be anyị ekunitego n'ụla ka anyị kunite n'ụla onye ọbụla ya chọọ PVC nya onye enweghị ya je nweta onye nwetara ya n'ebe ọzọ ya budata ya n'ebe ọ ga-atụ ka anyị chatụgodi atụ ka anyị zakọọ ya bụzie na idekporo. Ọ dị mma. Daily Independent newspaper ka anyị ga-enebanye anya kịta ka anyị fụ akụkọ dịgasị na Daily Independent newspaper. It's time to implement 2014 confab report. Jonathan bụ onye isi ala chibugolachi bụ ya na-ekwu nke a na iru akwụkwọ Daily Independent. Gunmen invade Ebonyi community, burn houses, kill one, abduct many. Despite resigning, Senate vows to investigate former CJN. NAS to amend the Electoral Act to remedy weaknesses. NICOM revokes licenses of Niger Insurance and Standard Alliance. Why diesel, cooking gas are costly by NNPC boss. FG stops award of marginal oil fields. Kilikilo Kudunopulesi insists oil fields are set to be governed by provisions of PIA. Aiga Fukwazi Buhari assures 22 aggrieved APC senators of justice before 2023 poll. NLC TUC vow to work for Peter Obi's presidential victory. Ngwaka odimaka ine banyaya n'ihe gbasalo nyabo gas eji esi nni ma fuel nke NNPC na-ekwu ihe o ji wee n'akụkọ akwụkwọ nke ọzọ anyị na-ele anya ka anyị fụrụ ebe okwu na enwero refinery na-alụ ọlụ na Nigeria n'ụbọchị taa. Kwano alụ gbaarọ bụrụ omenala ike agwụkwa n'odibi ụwa n'ihe gbasalụ NNPC na Nigeria. Ndị be anyị amalụgo na ihe niile nọ na ya for how many years now? A lot of people na-alụ ọlụ n'ụlọ ọlụ ahụ. Kedu ihe ha na-alụzi? Ya ha bụrụzi agboro ka ha na-ana ndị ọnụ ụtụ ka ha bụzi. Ha makwuo na ịjụ oil n'one crude oil quantity a na-egwute daily ha amahụ n'one ọbụla the exploration companies ikwu na ha gwu ewere anya ha kwụọ tax jide ego nke ọzọ luo taa ha ekwere remit ego ha nata for more than 2 years to the central treasury. So ọ bụlugo nsogbu dele. One of the campaign promises Buhari bụ na refineries, okay, say in a year, now 2 refineries will come up. This is the 7th year, going towards the 8th year. Not even one have been refined. Individuals all over the world can set up refineries in less than 3 years. Ọ dị mma ka ifo ya na ebe a ụtụtụ ọma. Ọ dị mma afọ gị n'ebe isi akpa anyị. Ọ dị mma ngwa gaa n'iru oke tinye otu nke gị nnọọ. Nnukwu ọga m. Obodo ọbụla ndị ori na-achị ọnwere ibe na-aga aga ọ dị onye ọbụla anya na ndị na-achị anyị wuru ndị ori kpere ma ncha niile wuru ndị ori from A to Z. Nyere gaala anyị bụ awụ anyị ijekọta PVC anyị a na-ekwu ya n'ụlọ ụka mkpụrụ a na-ekwu ya everywhere ebe onye na onye na-agbasa dị ozi ka anyị kọnvinsi ndị be anyị ọbụla jebata PVC ka anyị tụfụ ndị ori na-achị anyị na ọchị atụfụwa ka anyị nwere ike tinyere onye ya edozi obodo anyị. Anyị nwere young men and women nwee integrity na-edozi obodo a. So abụrụ m ka anyị esi nwere ka ihe esi na onye ya nọrọ onye isi anaghị ekwu
onye isi ibi ya onye isi arịrị onye so ihe gara anyị bụ ka anyị na-agbasa ozi ndị ABS na-enyere anyị aka n'ịgbasa ozi onye ọbụla ji agbata PBC na akwụkwọ eji atụ vootu nwere ike tụọ vootu na-esi ya etufu ndị a onye nwanyị na this country. Daalụ rinne daalụ uche onye adịghị njọ ka anyị nekere anyị n'ihe gbasara confab report anyị ma na ekwughị ya kwunwee ya ọ dị ka a ga-asị na ebuli atụnye n'ikpe ahịfịa kịta anụnwa onye isi anachibugolo achị bụ nyanwa nọ mgbe emere onye bụ conference abonitekwana ya bụ okwu ọzọ si na oge elugo ka ewepụtakere ya bụ akwụkwọ anwa ihe mkpebi anwa ha nwere ka etinye ya n'ọlụ gịnị mee na o mere implement ọ na-atụ egwu nwa m anwụ na o pụta ya mgba n'obodo ya agba ọkụ ihe ahụ niile ọ na-ezelu o mewego kịta so nwere asị m kwuo ha achị ime ya si mee achọrọ ime ya si mee mana ihe menụ bụ na ihe niile ahụ dị na ya ga-emechacha mee ya maka na ọ bụ na emere ya udo ama ndị o nwere otu ị ga-esi wee welu ihe kwesịrị n'udobe n'akụkụ a na-ekwu okwu si na no matter how fast and how far you travel the wrong direction you can never get to the desired destination. So that is the way to go, and until we do it and do it very well as a country. So I need delaying, we are only delaying the evil or postponing the evil day. So we go back to what we work and then it will work. Many ọ na-ekwuzi okwu okenye alụrụ ana maka ọhịa mma kpọbụ Jonathan na ọ bụrụ na okwu ihe ahụ nkịta that confab report ọ bụrụzi ka ọ dịrị ikwu okwu ya he had the opportunity of assenting to it omeria ka ihe ọ na-eme mkpesa kịta na-ekpesala onye ọzọ more than 8 years after I submit this report to him o nwere egwuregwu ka ọ na-egwuzi ya hapụzie onye ọzọ mmụọ Chineke nwere mmanụ n'isi abatazie ọ bụ na ya eme ihe dị na eme ya ọ bụ na ya eme anyị cherekwa the leadership municipal bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enebanye anya kịta ka ifu akụkọ dị na the leadership aftermath of primaries save APC from collapse. PMB begs aggrieved senators. Others says the party must not lose majority status in NAS. Leaves for Portugal to attend the UN Ocean Conference. We will still amend Electoral Act before 2023 polls. Lawan Nekunka. Court dismisses Kano's fresh bill application. Organ harvesting. Reps vow to ensure justice for Ekweremadu and wife. FG raises tax on tobacco products to 30%. Aiga Fukwazi Akukondi Ozo. Nigeria generates 200 billion naira, $7 million from marginal field sales. Matawale signs anti-banditry, kidnapping, cattle wrestling bill. Dihol Hijab. Sultan asks Muslims to look out for new moon. Na akụkọ ndị ọzọ dịgasị na ya bụ akụkọ akwụkwọ ka anyị neke n'anya n'ihe gbasara court dismisses Kano's fresh bill application. Anyị afụbugo na asị na ebughalizi ya to November. Okay, onwere ihe ọzọ anyị ma no delay tactics and like we always say ohu fulu mbazo eji wee ni nwanne ya na akwachapụ amụma na ihe mgbe nwanne ya aghaghị ime ọ na-ewute n'oge ụfọdụ onye ọ daalụ maka ebulu ozu nwaada ọ na-anyị ji onu ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ na ndị mmadụ na-ejele ihe bụ injustice anyị onye ọbụla na-agba nkịtị mana olu mgbe ọ dakwasịrị otu ibe mkpu ka onye ọbụla gbatabịa nyere ya aka dịka ụdị ihe na-eme ndị the chief justices of the Supreme Court kere ha na sign the petition against mana eweta ha case corruption right from mgbe ha bụ magistrate to mgbe ha bụ court judges to mgbe promote ha wee luo mgbe ha bụ they continue to delay it. Why not dispense with justice? Why not dispense with the truth and facts as soon as possible? So no ihe gbasa delay and denial. From ihe kpatara eji wee na drag this case. Asị m kwuo n'uche nke m
Buhari will never dispense of that matter under his hand. He will never. They will find a way to delay this matter till he leaves office. He's going to bequeath that case to the next whoever emerges as the next president. And all him watch and all him full amen. Ọ dị mma, The Guardian newspaper ka anyị ga-enebanye anya kịta ka ifụ akụkọ dịgasị na ya bụ akụkọ akwụkwọ Guardian newspaper. Nigeria risks financial blockade, frosty relations with funders, with kilikili okwu dị n'okpuru akụkọ a na-asị World Bank calls for sovereign debt changes ahead of looming recession. A cold attitude to reforms harming domestic investment outlook, experts say. Challenge Western countries, but with better policy options. Nigeria's Eurobond rises by about 100% in 6 months. Esele said in Irakwa negosi ka ụzọ Agbani Enugu Road de nyanwa MLO sit at home. Na ọnọdụ a ekwesịgokwanụ ka enebanye anya malụ ihe emelia. NICOM revokes licenses of 2 insurance firms, appoint receivers, liquidators. WHO wants monkeypox could become pandemic like COVID-19. APC Guva aspirant sues Coal wants Rivers Primary cancelled. Tension in Delta, Sodia's Garden Oil Export Terminal kill youth. Matawala signs banditry bill into law, explains call for self-defense. TUC issues a strike notice to fire me over unpaid workers' salary arrears and others. Akụkọ ka nkụ na iru akwụkwọ a amamebe anyị ga-ebido ịma na akụkọ akwụkwọ ifo gasịrị ụbọchị Monde ka gọvanọ Zamfara steeti na-ekwu onye ọbụla buru ngwa agha gagharịba gwakwa kọmishọna si onye ọbụla dị nkwadebe ya mere ya gịnị ya saịnịarị ya akwụkwọ a na-ekwu na ọ na-ekwu gọvanọ Kogi ka ọ na-ekwukwa onye ọbụla bụrụ kịta ka ọ na-ekwu na ọsain go bill into law wee na-akọwazi ihe o ji si ka onye ọbụla bụrụ ngwa agha. Somebody will take that matter. Maybe the Attorney General of the Federation might take something to court for further, maybe to National Assembly for, maka ihe gbasalụ nchekwa obodo security abụrụ ihe maka omerana suppose n'ihe ha mekịta every governor all over the federation mee ofu ihe ahụ ọnya bụ na egbe na ụdị ihe ndọrọ dị iche iche ngwa dị iche iche abazi n'aka onye ọbụla and anyị adịgo nkwadobe as a country. Ọ bụ mmadụ niile maalụ ka esi agbanya bụ ihe ejemụvanụ mana ihe dị na ya bụ na ka ọ dị n'aka ndị isi dị mma ka ọ dị n'aka ndị ekperima. And when such happen, if the police and other security agencies adịrọ nkwadobe contain godu nke obele a na-eme na ọ na-anọgodo agha ọnụ ọ bụrụzie mgbe ekperime ijidegodi ọsịgo na onwe license gwazienụ m ihe a ga-eme under such condition. So I think akwa out of desperation nkolokwu obi ọ marọzi ihe ike agwụgo dibịa ụwa o mego enu man ọfụ na o nwere otu o si wee nyela aka n'ihe a na-ekwu o mezie as a last resort onye ọbụla chebezie onwe when there is primary response ọ bụrụ ya ka mma gwa na ike agwụghị ya ọ nọ ka maka asị Nigeria anya eje ụka anya ọnwa eje ụka ekpele o megonu nke o kwesịrị ime fụ na polisi adịghị amara ha polisi na onwe ya na-achọpụzi security ndị amị na-achọpụzi security ha ji eseki onwe ha. The police stations have been attacked. Army formations have been attacked even in their barracks by the same bandits. Farmers cannot go to farm. That is the only option for them. This is a sure sign of failure. This is a government line that they have annihilated the terrorists and the bandits long ago. Now look at the stage I was in here. So until an organized devolution of power in terms of community policing. Because ebe igwe okwu gị nọ pụọ ma ọ bụ gbatuo ya agbatuo o
Kedu afa gị na ebe isi akpọ? Hello. Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Afa m Ifeanyị Uchechukwu, ana m akpọ from Lagos. Ifeanyị nnọọ o, ngwa gaa n'iru. I like to when you na Daalụ. Another thing ihe na-atụnye ebe a bụ na ị na-anya kịta efu na Naijiria ahụ adịghị Naijiria. Ahụ adịghị ndị isi anyị. Onye ruo ya tụrụ ebere kwesịrị ike. Achọpụtara ewepụtara anyị ndị ga-achị anyị. Ọrụkwa ma ihe anyị na-afọ ma sekuriti n'ihe niile ike agwụgo onye bụ onye nta. Mana m nwetara ibu n'ike agwụgo Chineke ka ihe niile dị n'aka. Onye ebere anyị ebere họpụtara anyị onye ga-achị anyị na 2023 ka ihe wee dị mma. Ọ dị mma. O daalụ rinne o, daalụ maka oge gị. Anyị ga-agazi na akụkọ akwụkwọ Daily Trust newspaper ka ifụ akụkọ dịgasị na Daily Trust newspaper n'ụtụtụ a. Hajj, 5 days to deadline, less than half of Nigerian pilgrims airlifted. Ọ dị mma, ọ dị ka anyị nabatagodo ya atụtụ anyị gaa n'iru. Ụtụtụ ọma, kedu afa gị na ebe isi akpọ? Hello? Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị nnọọ? Hello? Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị nnọọ? Hello? Ọ dị mma, biko ọ bụ na ị nọzite iwe kpọchie anyị, a sị m ọ bụ na ị kpọọ anyị ka ị wee nwee ike ka anyị na gị kparịta ọfụma. Ị pụọ n'ebe igwe okwu gị nọ ma ọ bụ na ị gbanyụrụ ya agbanyụ tutu ị gwaba anyị okwu. 5 days to deadline, less than half of Nigerian pilgrims airlifted. Saudi Arabia rejects a request for additional slots. Intending pilgrim protests in Kano. Operators 3.3 billion naira hanging. Bandits sack 30 Zamfara communities, issue quick notice to 5 plateau villages. NCDC puts Nigerians on monkeypox red alert. PDP backs media trust 2023 elections debate. Aftermath of APC primaries, Buhari waits in as 22 aggrieved senators insist on defection. 75 court cases trail exercise in states. Ruling parties' control of parliament threatened. And Niger Insurance Standard Alliance lose licenses over failure to settle claims. No going back on self-defense, Matawale says. 2 hits by stray bullet in army police clash in Bayelsa. Odemaka ainekna ni basalo nyabo deadline here basalo hajj because I have gear na so many places. So for the as they may protest na some places then the Saudi Arabia kuna ne oni ha ye wo de na ha man wezi onu ogo ozokwa anenye ha onwe ọzọ dị ya maka na Nigeria etego kwubeli ha. I don't think Nigerian government have any business with all these pilgrimage, whether to Jerusalem or to Mecca or to anywhere. Nigeria being a secular state, they should only facilitate asemukwuo. Ọ bụrụ isi kwesịrị na awa ha na onye okwukwu ya dugudo gbanite ojila aka ya, the government will only facilitate it and not that's nyela ka gbazie nyela onye anwaka kedu na enye ha kwota onye elu. Why shouldn't all the airlines, independent airlines, take care of this? Why should Nigeria make special arrangement? Welega anyị tinye ya Kemala nebe ụtụtụ ọma. Good morning. Biko kedu ebe isi akpa anyị pụọ n'ebe igwe okwu gị dị biko no. I'm from Jalingo. No, kedu afa gị? Afọ m Chukwudi. Chukwudi ngwa gaa n'iru. Daalụ rinne Chukwudi, daalụ.
Thank you. Uche onye adịghị njọ. nke bụ eziokwu. So ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ ihe kwesịrị ime it to the headline at all. Na ọ bụrụ na o nwere ihe dị na ya mana oge ụfọdụ a na-ekwu na asụ nọ strike for more than up to 4 months now. Ọ dị ya ọ bụrụ ọ na-erechu ndị mmadụ ụla na ihe gbasara okwukwe ndị mmadụ. And iji gwa nke bụ eziokwu ego ka ndị be anyị na gọọmenti anyị na-eji atụkụ n'ọlụ ndị Saudi Arabia. Ọ dị mma ka ịmala ya n'ebe ụtụtụ ọma. Ka anyị gaa na Nigerian Tribune ya bụ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enebanye anya n'ụtụtụ. Buhari moves to halt APC senators' defection. Oyo deputy governor heads for court to stop impeachment process, while along as VP best for APC, Nigeria's unity northern group, NICOM cancels registration certificates of 2 insurance companies. Migrants are increasing around Nigeria's borders. ILO, Masari APC VP candidate notifies INEC of his missing certificate. Kilikili Okudidokbulia says, where's affidavit in that effect? We relied on extant legislation to direct residents to acquire firearms. Zamfara Governor Kilikili Okudidokbulia says, Imo insecurity doesn't warrant arming citizens for self-defense. Uzodema Neku. I Senate to probe Supreme Court Justice's allegation despite TJN's resignation. Fukwazia, why I didn't implement 2014 National Conference report. Jonathan Neku. Landlords giving out houses to Yahoo boys risk 15-year jail term. Again, court rejects Kanu's bail application. Ngwa kama landlords ga-esi wee mara onye bụ onye Yahoo. Ana edi ya n'iru. Ọkwa ha bụ ihe gbata m uche gị. Ebe ọ bụ na ha nwa enwere ike ịchọpụta ndị bụ ndị Yahoo. Ana edi ya n'iru. Ọ bụrụzie landlord ya onye kpọba nnọọ onye bụ ego ahịa ibulu security expert ozugbo ịchọpụta na ọ bụ Yahoo. Ịma ihe na-eme onye afụrụ ebe o bidola ka o jezie n'ikpere bido. Hapụ ọlụ ha kwesịrị ịlụ. Ha ejezie lụọ nke a bụzi n'elu ụlọ. Anyị eti iwu n'aka onwe ha. So asị m kwubeli na ihe anyị ekwu okwu ya bụ ihe gbasara anyị ịfụrụ ihe a na-ha ekwu kịta ine n'anya a na-ekwu okwu na Tinubu na ọ na-ekwu na egbetu bụrụ certificate ya niile nke o kwetara na o nwere enwe ịchọ afịa na webụsaịtị ya afụ dị skuul anyị ịchọba nke ndị ọzọ ị na-afụ Masari achọghị ime VP ya kwukwuo na egbetukwu bụrụ asambodo ya niile o jegonu na kọtụ jesu afide ụdị ndị a bụ ndị anyị chọkwala iwere ọzọ ịfụ na ebe n'ebe na-ewe na-ekwu na ebe n'ebe wu ebe n'ebe a na-egbukwasa n'enyu ya ebe na eberebe ọ dị mma ka anyị na-aga n'iru na akụkọ akwụkwọ Daily Sun ka anyị ga-enebanye anya kịta etutu anyị amalite ịchịkọba ngwongwo anyị. Buhari panics over looming mass defection from APC. I got 15 feared killed, others missing in renewed Ebonyi Benue boundary dispute. Impeachment of your deputy governor sues House of Assembly. Jonathan opens up on 2014 Confab report, explains why he declined to give approval. Tinubu certificate non-issue of INEX record is efficient. Uzodimma, Tinubu's certificate non-issue of INEX record is efficient. Uzodimma Neku, boost crude production, crash operations cost, FG charges marginal field investors. Rep summon Arebweshola, Onyama, others over Ekweremadu. Agency begins probe of private breach. Aigafuzikwa, our church killing. We have not arrested any suspect. Police Neku. Senate in fresh push to amend electoral acts widens a judiciary probe as reps rescind move to establish electoral offenses commission. Akụkọ kalela kale na otua. Amarom ebe a ga-ebido ebido. Kedu ebe anyị ga-esi wee nebanye anya na nke a ihe gbasara ọwọkili na anyị ma na mgbe ekwubulu okwu ọwọkili na omero
abalị na-aba si na enwe ndị ejide na enwe ihe emelụ ndị nwa wee jiri aka ha ebulu ha banye na nke kịta a na-ekwu na onwe bere ndị polisi na onwere onye ha jidere amama ebe anyị ga-esizi wee jebe ejebe ịma na ihe na-eme n'obodo a bụ na oge ụfọdụ otu gọọmenti si emegasị ihe dị iche iche na-eme ndị mmadụ adịghị atụkwasịzi obi n'ihe niile a na-afụchasị ihe niile gọọmenti na-agwa ma nke duga ha n'ukolo ọkpa ha emeghị ya ọ bụrụzie nke onwe ha onye o doro anya nke bụ eziokwu bụ na mbụ aka na-ayọ ka Chineke tie ndị niile ihe melụ na ya bụ ọwọ ebe n'ebe bụ na ọwọ wee na-asị ka Chineke gbaa hụ ma nyekwa aka ka ha wee nwee ike si na ọnọdụ ihe mwute dị iche iche ha nọ na ya wee pụta na mgbe na-adịghị anya wee sịkwazi na nke bụ eziokwu bụ na ihe a akaligo egburo awakpo gbusisia emechi ha niile nwe ihe gọọmenti ga-eme o mezi ike agwụgo ndị mmadụ a na-emekwuzie onye nụ ya adị onwezi onye o mere ọgago adị ajụzi gịnị mechazi eme maka na oge ụfọdụ ndị ejidere ejide aga ikpe ha ikpe anọkọta arapụ ha ndị amị ga-aba n'ọhịa jide ndị ji egbe nwetachasị evidence ma foonu ndị mmadụ ma akwa ndị mmadụ ma moto ihe dị iche iche ndị mmadụ ha ji emesịa asịkwa na ndị ahụ abụrụ kidnapper. Ọ dị mma na anyị kọbakwa n'akụkọ dịbe anya na anya ama nna taa mana dịka o si wee gbatakwuru anyị na-ekene gị rinne Chuka Uzezie maka isonyela anyị n'ụtụtụ a na-asị gị na anyị mana anyị kpọọ gị echi na ị ga-abịa ọzọ n'ebe a ka anyị na-adọbilie n'ihe mmemme press review wee na-asị unu na anụ gbanata echi bụ nta daalụ nụ rinne abụ m Nọnye Nwokoye.